Global climate change has been a major concern for the world since the beginning of 21st century, and Bangladesh is not excluded from it. The nature has its own balance, but some of our actions have been causing imbalance to the nature. This is because of our tendency to keep our needs and wants before everything. Consequently, we have been suffering from many natural disasters like drought, floods, high salinity, cyclone, and other natural calamities created due to our inconsiderate actions. Dramatically, we are losing various wildlife and causing damage to the forests and thereby destroying biodiversity from the nature. We have been endangering a large number of fish species by obliterating the natural pH level of the rivers and channels. The rivers, forests, and mountains are the exposition of the beauty of nature. They help to preserve our biodiversity and maintain the ecological balance in the nature. We have been destructing natural forests for a long time to build our civilization regardless of the consequences. The ambition to build civilization has blinded us so much that the crying wail of Mother Nature does not reach our souls. A survey conducted in 1927 shows that we had around 20% of forest area of our total land. By 2016, the total area of forest have decreased down to less than 9%. Those forests were the sanctuary for wildlife. Nowadays, the habitats of the wildlife are being destroyed in uncontrolled way. As a consequence, our heritage, animal and plant genetic resources are going to extinct forever. The country lacks capacity to manage scarce wildlife resources efficiently and effectively in absence of much desired science-based research information, trained manpower, grossly inadequate infrastructure and awareness, and even essentially requisite financial resources. To preserve and save the genetic resources, fauna and flora of the country, an organization named Wildlife Center of Bangladesh has taken up a different initiative. বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একটা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তার নাম হচ্ছে স্ট্রেংথেনিং রিজিওনাল কোঅপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন প্রকল্প। এটা একটা রিজিওনাল প্রকল্প। এই প্রকল্পের সাথে ভুটান এবং নেপালও সংযুক্ত। আমরা এই তিনটে দেশ মিলে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের দেশের ভিতর বন্যপ্রাণীর পাচার, বন্যপ্রাণী শিকার এবং ট্রান্সবাউন্ডারি ট্রেড, ইলিগ্যাল ওয়াইল্ডলাইফ ট্রেড বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। The main objectives of this organization is to achieve its goal through education, training, research and outreach activities to make people aware about the importance of management and conservation of biodiversity of the country and the region. The Wildlife Center of Bangladesh, WCB, is a proposed research, education and training center. It is established as Gazipur to fulfill the need of training, education, research and outreach activities on sustainable wildlife management and conservation in Bangladesh. বন্যপ্রাণী এবং বন না থাকলে প্রকৃতি টিকবে না। প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে গেলে, পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে গেলে আমাদের বন্যপ্রাণীর উপর সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বন্যপ্রাণীর এই সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের এই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বন বিভাগের এবং অন্যান্য বিভাগেরও যারা চাকরি করেন তাদের বন্যপ্রাণী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং এখানে যারা বন্যপ্রাণী নিয়ে গবেষণা করেন
তাদেরও এই গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এই কেন্দ্রে। জেনেটিক ডাইভার্সিটি বজায় রাখার জন্য বাটারফ্লাই একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জেনেটিক ডাইভার্সিটি যদি না থাকে আমাদের প্রকৃতি আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে। আমাদের যে নতুন নতুন প্রজাতি আসবে এই প্রজাতি আর থাকবে না যদি এই প্রকৃতিতে বাটারফ্লাই না থাকে, প্রকৃতিতে যদি পাখি না থাকে, প্রকৃতিতে যদি বন্যপ্রাণী না থাকে, তাহলে এই প্রকৃতি একসময় বিরূপ রূপ ধারণ করবে এবং আমরা এই প্রকৃতিতে আর বাসযোগ্য থাকবে না আমাদের প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতিকে সংরক্ষণ, প্রকৃতিকে উন্নয়নের জন্য, প্রকৃতি ও পরিবেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের এই ওয়াইল্ড লাইফ সেন্টার একটি অনন্য ভূমিকা পালন করবে। Bangladesh Forest Department has established the center under Strengthening Regional Cooperation for Wildlife Protection (SRCWP) project with the financial assistance from the World Bank. Objectives: to create a center of excellence for the wildlife research, conservation, management and outreach activities that will be treated as the nucleus of wildlife conservation education and training of the country. Mission: to provide high standards of professional and technical training, research, qualified, competent and informed personnel to meet the requirements of related organizations in this region. Vision: be the center of excellence in imparting technical and professional education, training, research and community outreach services in addressing the challenges of sustainable wildlife management in Bangladesh and this region. Goals: the WCB has 3 kinds of goals, namely short-term, mid-term and long-term. ক্যামেরা ট্র্যাপিং আধুনিক বন্যপ্রাণী গবেষণা এবং প্রোটেক্টেড এরিয়া ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এবং মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক টুল। ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা করা হয়ে থাকে, যে এরিয়াগুলোতে নকটার্নাল এবং ক্রিপাসকুলার অ্যানিমাল অর্থাৎ যারা রাতে বিচরণ করে এবং যেই অ্যানিমালগুলোকে সচরাচর চোখে পড়ে না, সেই ধরনের অ্যানিমেলের সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য, তথ্য সংগ্রহের জন্য, তাদের জীবন ধারণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য, প্রজনন সম্পর্কে জানার জন্য ক্যামেরা ট্র্যাপ এই টুলটি আধুনিক বিশ্বের সব জায়গায় ব্যবহার হয়ে থাকে। Short-term goal: to be achieved within 1 to 3 years, to provide professional and technical training to the forester, wildlife and other related professionals the immediate need for the wildlife conservation of the country. Mid-term goal: to be achieved within 3 to 7 years, to develop the center in such a way that it can host research programs and provide facilities to the researchers which are important for conservation of wildlife and biodiversity of the country, along with professional and technical courses. প্রোটেক্টেড এরিয়াতে আমার কি কি ট্রি, শার্প, হার্বস, ক্লাইম্বার, এপিফাইট, প্যারাসাইট, তারপরে টেডোফাইট, ব্রায়োফাইট এগুলো আছে, এগুলো জানা দরকার এবং কি কি প্রজাতি আছে সেগুলো জানা দরকার। এগুলো হচ্ছে তার ওই প্রোটেক্টেড এরিয়ার হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টার। তো আমরা একটা গাছ পাইছি আমার হাতে, দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ভ্যান্ডারক্সি বার্গে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে এক ধরনের এপিফাইট। এপিফাইট শব্দের অর্থ এরা হচ্ছে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ, অর্থাৎ অন্য উদ্ভিদে এরা কি করে থাকে, জন্মে থাকে। তো এরা খায় কি, তাহলে মানে খাবার পায় কোথায়? এরা পরাশ্রয়ী হলেও এরা কি করে, স্বভোজী, অর্থাৎ নিজেরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে। Long-term goal: to be achieved within 7 to 9 years, to develop the center as nucleus institution for education, training and research on wildlife as well as for outreach activities. Priorities: our strategic direction is further defined by the following priorities, which guide our work and support our commitment to superior quality education experience and access to success. ওয়াইল্ড লাইফ সেন্টার আমরা বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ জগতে, বাংলাদেশের যে বন্যপ্রাণী প্রশিক্ষণ জগতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ভবিষ্যতে। এখানে 3টি স্থাপনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই 3টি স্থাপনার একটি মূল বিল্ডিং আর 2টি হলো আবাসন। যারা প্রশিক্ষণার্থী আসবে তারাও থাকতে পারবে, যারা এখানকার লোকাল স্টাফ, সাপোর্ট স্টাফ তারাও থাকতে পারবে
এবং এই যে মূল বিল্ডিং যেটা প্রশিক্ষণ ভবন, এটা অত্যন্ত আধুনিক। 500 আসন বিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম আছে। এটা দেখলে যে কেউ বলবে যে এটা অত্যন্ত আধুনিক। এটা ব্যবহার করা যাবে বিভিন্ন মিটিংয়ের জন্য, প্রশিক্ষণের, এবং আন্তর্জাতিক যে সম্মেলনগুলি হয় বাংলাদেশে, বন, পরিবেশ, বন্যপ্রাণী এই বা অন্য যে কোনো রিজিওনাল কনফারেন্স যেগুলি হয় সেগুলি এখানে আয়োজন করা সম্ভব। Transform our institution as a South Asian model of wildlife education. Build organizational capacity to support our educational philosophy. Create a climate of innovation and continuous improvement as a part of high-performance education and research. Courses to offer. The proposed Wildlife Center will be divided into 6 major departments, considering the significance of the discipline. The Wildlife Center will offer different kinds of courses such as postgraduate diploma in advanced wildlife management, certificate courses and short courses on management of wildlife and nature conservation. Other than these courses can be offered on demand. Target individual for training, education and research. The target individuals of WCB include Native, Bangladesh Forest Department, Junior Wildlife Scout, Forest Guard, Senior Wildlife Scout, Forester, Wildlife Inspector, Wildlife Ranger, Forest Ranger, Wildlife and Biodiversity Conservation Officer, Assistant Conservator of Forest, Divisional Forest Officer. Other government agency, Police, Rapid Action Battalion RAB, Border Guard Bangladesh BGB, Coast Guard and Customs. NGO and researcher, NGO employee, university student, biological researcher, volunteers, etc. Country, students and professionals from Nepal, Bhutan, Myanmar, Afghanistan, Maldives, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, Vietnam, Cambodia and Laos, PDR, etc. Ongoing activities. Wildlife Center has been operational since 2013. The center has accomplished a research project in Teknaf Wildlife Sanctuary (TWS) and Inani Reserve Forest (IRF). Presently, the Wildlife Center has accomplished the following working tasks: Preparation of management plan of the Teknaf Wildlife Sanctuary, preparation of a popular book on biodiversity of TWS and IRF, preparation of social management plan SMP of TWS, preparation of tribal people plan TPP of TWS, preparation of business plan for Wildlife Center. Preparation of management plans of 5 protected areas PS, Sundarban South Wildlife Sanctuary, Kuakata National Park, Chor Kukri Wildlife Sanctuary, Ramsagar National Park and Kadighar National Park. Short training programs, 2 7 days and 1 15 days are undertaken to be conducted by the Wildlife Center during the project period for capacity building of frontline staffs of FD. Various awareness materials on conservation of wildlife such as poster, leaflets, sticker, signboard, billboard, t-shirt have been prepared by the Wildlife Center and awareness campaign is going on. Wildlife Center is opening its horizon of research and education by formal Memorandum of Understanding (MOU) with different institutions and agencies from home and abroad.